Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Gurupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Izmirahasar Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhyatama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Shri Madhu Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. And to my worshipable Shikshan Sannyasa Guru Nityalila Pravishta Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tidandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my respective obeisances. So by the causes mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Причиной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагават-ачарьев мы можем собраться сегодня еще один раз. Today's lecture is about Brahma-mухурта, the most auspicious time of the day. Сегодняшняя лекция будет посвящена Брахма-мухурте, самой благоприятной части дня. Yes. So, according to the Vedic knowledge, within the 24 hours of the day, there are 30 muhurtas. Согласно ведическим представлениям, в течение 24 часов суток есть 30 мухурт. The word muhurta means moment, okay? Moment or period. Мухурта означает момент или период. Yes. So, every muhurta then will last for 48 minutes. И каждая мухурта длится 48 минут. Yes. 24 hours divided into 30 muhurtas, then 48 minutes for each. Если 24 часа разделить на 30, это получится по 48 минут каждая мухурта. So, Brahma Muhurta is only one among all the 30 muhurtas. И Брахма-мухурта это только одна из 30. There are different names for each muhurta. У каждой мухурты есть свое имя. And each one of them have their own energy, their own benefits, or even some have harmful qualities. И каждая мухурта несет с собой свою энергию, свои какие-то качества. И есть мухурты, которые даже такие неблагоприятные. Yes. So the Brahma Muhurta specifically, it starts 48 minutes before the sunrise. И Брахма-мухурта начинается за 48 минут
до Sorry, восхода. sorry. It starts 1 hour 36 minutes before sunrise, but it ends 48 minutes before sunrise. Не начинается, а заканчивается за 48 минут до восхода солнца, а начинается она, соответственно, за час 36 минут до восхода солнца. Yes. Means before sunrise, you count 2 muhurtas back. Means 96 minutes. And then Brahma Muhurta is starting, and it lasts for 48 minutes only. So it ends 48 minutes before the sunrise. То есть от восхода солнца вы отсчитываете 96 минут, и в это время начинается Брахма-мухурта и длится 48 минут только лишь. Yes. So suppose the sun rises 5 a.m. 1 hour 36 minutes before, it means 3:30, 3:44 like this, it will start. 3:34, it will start. Например, если солнце восходит в 5 часов, то Брахма-мухурта начинается примерно в 3:30. Yes. And then it will last for 48 minutes, and then it will end. И затем она длится 48 минут и заканчивается через 48 минут. It will end at 4:22. То есть в 4:22 она заканчивается. Yes. But the next muhurta is also good, but not as good as the Brahma Muhurta. И следующая мухурта, она тоже благоприятная, но не такая благоприятная уже, как Брахма-мухурта. Yes. The next muhurta is called Samudra Muhurta. Следующая мухурта после Брахма-мухурта называется Самудра-мухурта. Yes. There are many names for the muhurtas. Разные мухурты, у них есть свои имена, их много. Yes. 15 muhurtas for daytime and 15 muhurtas for nighttime. 15 мухурт днем и 15 мухурт вечером. Yeah, so Brahma Muhurta is in the transition between night and day. И Брахма-мухурта – это переходная мухурта между днем и ночью. Yes, so this is called Sandhya. Sandhya is the period when there is a transition between day and night and parts of the day also. Это называется сандхья, то есть это переход между днем и ночью, и также разными частями дня. Yes. So, why it is considered to be the most important day, a moment of the day? Почему же это время считается самым важным, самой важной частью дня? Because it is considered to be the most sattvic moment of the day. Потому что это считается самым сатвичным промежутком времени в течение дня. Yes. So, if it is very sattvic, it is very favorable for meditation, for spiritual practice. И раз это самое сатвичное время, оно очень благоприятно для духовной практики и медитации. Yes. There are other muhurtas which are sattvic. Some muhurtas are tamasic, some are rajasic. They're all divided into these three categories. Есть еще другие мухурты, которые тоже сатвичные. Есть мухурты, которые тамасичные и раджасичные. But Brahma Muhurta is the most sattvic one. Но Брахма-мухурта – это самая сатвичная мухурта. Why? Because the atmosphere is very peaceful. Everyone is sleeping, no one is working. Почему? Потому что в это время атмосфера очень спокойная, большинство людей спит, и никто не работает в это время. Yes. And you can very easily enter into deep meditation. И очень легко войти в состояние глубокой медитации в это время. In Bhagavad Gita 2:69, Krishna says,
Yanisha sarva bhuttanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhuttani sanisha pashato mune. What is night for all living beings is time of awakening for the self-controlled sage. В Бхагавад-гите 2.69 Кришна говорит, то, что является ночью для обычных людей, является днем для мудреца. And what is time of vigil for the living beings, it is night for the sage who sees. Вот я нашел этот стих. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Yes, means the rishis, the yogis, they will wake up when is night and everyone is sleeping. То есть йоги просыпаются тогда, когда для всех еще ночь, когда все еще спят. And they will sleep when everyone is awaking. И когда все бодрствуют, они будут спать. Yes. So, so this is the recommendation for if you want to become a yogi, a bhakta, you have to wake up in Brahma-mухурta time, even before actually the Brahma-mухурta time. И поэтому рекомендуется, что если вы хотите быть йогом или бхактой, вам нужно просыпаться в Брахма-мухурту, а на самом деле даже до этого. Yeah. So, but there is another deep significance of this moment. И есть другое важное значение этого периода времени. Yeah. This is the period called dawn. Before the sunrise, this is dawn. Dawn is the darkest and the coldest time of the day. А это момент, сумерки или как бы рассвет, это еще до восхода солнца. Это самое холодное время дня. So this is compared to the most difficult period for human's consciousness. И поэтому для сознания человека считается это самый трудный период. There is a sense of loneliness. There is a sense of hopelessness. В это время человек может ощущать одиночество и такую, безнадежность, There is a sense of emptiness also. пустоту. So in that very moment, it is when we have only the shelter of God to keep enthusiastic in our lives. И поэтому в этот момент единственное, кто может поддерживать наш энтузиазм в жизни, это Бог. So when that voidness, when that desperation comes, we will seek for God's divine sign. И когда вот приходит это отчаяние, разочарование, пустота, то мы обращаемся к Богу. Therefore, God manifests himself in that very period called Brahma-mухурта. И поэтому Бог проявляется именно в этот период Брахма-мухурты. Brahma means God. Брахма означает Бог. Yes. So that is why it's so important to wake up at that very moment. So to make our prayers more effective. Поэтому настолько важно просыпаться в это время, чтобы наши молитвы были более эффективными. Of course, God can hear your prayers at any time of the day. That's a fact. But in the Brahma-mухурta time, there is some speciality. Конечно, Бог слышит наши молитвы в любой момент времени, но в Брахма-мухурту есть нечто особенное. Yes. Also, we can make another analogy is that in the time of war, the soldiers do not sleep.
Можно привести такую аналогию. Во время войны солдаты не спят. Yes. So in the time of war, you have to face many austerities. И во время войны вы вынуждены сталкиваться со многими аскезами. Yes. Uh, there is lack of sleeping, there is lack of enjoyment, there is lack of food. Есть, солдаты, они не досыпают, у них не особо там есть какие-то наслаждения, и пищи тоже мало в это время. Yes. So at that time, we rely more on God's mercy. И в такое время мы полагаемся на милость Бога. When we are not able to enjoy life as we wish, then there is a tendency to pray more and surrender more to God. То есть, когда мы не можем наслаждаться так, как нам хотелось бы, мы склонны больше предаваться Богу и больше молиться Ему. So the yogi, he's like a soldier. И йог, он подобен воину. Yes, here you should understand yogi as a bhakta. As Krishna says in Bhagavad Gita, the best yogi is a bhakta. Okay, so when I say yogi, you understand bhakta. И под йогом мы понимаем бхакту, потому что Кришна говорит в Бхагавадгите, что бхакта, он лучший из всех йогов. Yes. So the yogi, he is accepting the same austerities as the soldier, but without any war. И йог, он принимает такие же аскезы, как солдат, но при этом он не участвует в войне. Because he considered that material life itself is like a war. Потому что он считает, что материальная жизнь сама по себе подобна сражению. Yes. So it is better if you behave like a yogi, so to control your senses and pray to God. Then you wait for the real war to come and put you in that condition. И йог считает, что лучше совершать вот такую аскезу, и чем ждать, пока начнется настоящая война, и вы вынуждены будете сталкиваться с ее последствиями. So actually, war is something very positive for human life because it will show us that life is not meant for living peacefully and enjoying. Life is meant for taking full shelter of God, of Krishna, and performing austerities. И война в каком-то смысле очень позитивно сказывается, потому что во время войны мы не можем наслаждаться так, как мы хотим, и мы должны предаваться Кришне в это время. Yes. So therefore, we must wake up before Brahma-mухурта time. Поэтому нам нужно просыпаться до начала Брахма-мухурты. Yeah. So now let us see what Ayurveda says about Brahma-mухурта. Давайте посмотрим, что говорит Аюрведа о Брахма-мухурте. So in the text Ashtanga Hridayam, there is a verse that says, Brahme muhurte uchistet swasto rakshartam ayushaha. Means a healthy person should wake up during Brahma Muhurta to sustain and protect their lifespan. А в Аштанга Хридаям, в аюрведическом тексте, говорится, что здоровый человек должен просыпаться в Брахма-мухурту, чтобы поддерживать и продлевать свою продолжительность жизни. Yes. So Ayurveda text recommends us to wake up in Brahma Muhurta to become more healthy, to expand our lifespan. То есть Аюрведа говорит, что если мы будем просыпаться в Брахма-мухурту, мы будем более здоровыми, и продолжительность нашей жизни увеличится. Yes. And why is that? Because
there is a connection with the Vata dosha. Почему? Потому что существует связь с вата-дошей. Vata is responsible for lightness and movement. Вата отвечает за легкость и за движение. Vata is air. So air is light and moves. То есть вата – это воздух, и он легкий и подвижный. Yes. So also in the period of 24 hours, our body will have prominence of one of the doshas, either Vata, Kapha, or Pitta. И на протяжении суток в нашем теле преобладают одна из трех дош – вата, капха или пита. Yes. So between 2 a.m. and 6 a.m., this is the time for Vata dosh. И период с 2 часов ночи до 6 утра – это период вата-доши. So if you are awakened during that time, then you have all the benefits of the Vata dosh. И если вы просыпаетесь в это время, то вы получаете все блага вата-доши. Yes. And the main benefits are Vata improves good movement of the body, good flexibility of the body. И первое – это то, что вата, она отвечает за гибкость и подвижность тела. So it helps also the body to get rid of the waste. Sorry? It helps the body to get rid of the waste, means cleaning inside, Верно. passing. И также вата-доша, она помогает телу очиститься от отходов в это время. Yes. So because without waste, without heaviness, you feel light. So Vata will help the body to push and clean everything inside out. И вата, она выводит все отходы, и поэтому вы чувствуете легкость и подвижность. Yes. And then third benefit is the enthusiasm. A good Vata can make you enthusiastic. И также хорошая вата, она дает вам энтузиазм. То есть человек чувствует... So it means that if you want to cure depression, if you want to cure so many types of mental difficulties, you have to wake up in Brahma Muhurta time. То есть если вы хотите избавиться от депрессии, от каких-то беспокойств в уме, то тогда нужно просыпаться в Брахма-мухурту. Yes. So if you wake up after 6, then becomes the kapha period. Kapha means heaviness, lethargy, and sluggishness in the body, in your mind. Если вы просыпаетесь после 6 часов, то наступает период капхи. И капха это означает тяжесть, ну, как бы так, сонливость, и, в общем, ну, и в уме тоже так же это проявляется. Yes. So, therefore, Ayurveda will highly recommend us to wake up during Brahma, but it's not to wake up in Brahma Muhurta, in the last minute of Brahma Muhurta. It's not like that. You have to wake up before Brahma Muhurta and be awake during all the Brahma Muhurta time. Но речь идет не о том, чтобы просыпаться во время Брахма-мухурта или там в последнюю минуту Брахма-мухурта, а в том, чтобы бодрствовать всю Брахма-мухурту. Yes. So now let us see what the Atharva Veda says about Brahma Muhurta. Давайте посмотрим, что говорит о Брахма-мухурте Атхарва Веда. The verse says, Brahme Muhurte Uthaya Swadhyayam Kuru Manava. O man, O mankind, rise during Brahma Muhurta and dedicate yourself to spiritual study and prayer. Здесь говорится, что о, люди, просыпайтесь в Брахма-мухурту для того, чтобы изучать духовные знания и молиться. Yes. So, however, there is a big trap in this Brahma Muhurta time. Однако в Брахма-мухурту есть одна ловушка. Yes.
the trap is when you lose the focus, when you lose the proper goal of being awakened in Brahma Muhurta time. Если вы теряете фокусировку и забываете о том, ради чего вы проснулись в Брахма-мухурту, Yes. This is when you will become distracted with the positive feelings during at that time, and you forget about meditating God, and you try to meditate on your own self. и в этом случае вы начнете медитировать не на Бога, а на себя, на свои какие-то позитивные эмоции и чувства. Yes, and then you begin to feel very what to say, energetic. You start to contemplate the peacefulness of the of nature, of the mountains, of the trees. И вы будете чувствовать себя очень энергичным, вы будете медитировать на красоту там, пейзажа, гор и так далее. Yes. And then you lose the point. You miss the point of waking up in Brahma. It's not for you to feel good. This is for you to connect with God. И таким образом вы упустите этот момент, то есть вместо того, чтобы установить связь с Богом, вы просто будете чувствовать себя хорошо. Yes. And the lazy people, what they have to say about Brahma Muhurta? И что говорят о Брахма-мухурте ленивые люди? They say, oh, Brahma Muhurta is such a nice time, but it's a pity that it happens in the most inconvenient time of the day. Они говорят, что да, Брахма-мухурта это хорошее время. К сожалению, оно наступает в самый неподходящий момент. Yes. Why it has to be so early? Could be much later. Почему оно не наступает намного позже? Yes. But then it would not make any sense if it would be later, right? Но если бы оно наступало позже, тогда бы в этом не было никакого смысла. So therefore, during Brahma Muhurta, we have to sustain our practice with the most powerful prayer, with the most powerful limb of bhakti, that is chanting Harinam. И поэтому Брахма-мухурту мы должны поддерживать свою духовную практику самой могущественной составляющей бхакти – это Харинам. Yes. Now let us see how is Krishna's routine during Brahma Muhurta. И давайте посмотрим, какой распорядок у Кришны в Брахма-мухурту. Yes, because Krishna, he must give the example how to wake up for Brahma Muhurta time. Потому что Кришна, он же показывает пример, как просыпаться в Брахма-мухурту. So in Srimad Bhagavatam, 10th canto, verses, chapter 70, verses 4, 5, 6, there is a description of what Krishna does during Brahma Muhurta time. И в Шримад Бхагаватам 10 песне, 70 главе, тексты 5, 6, 7 описывается, что Кришна делал в Брахма-мухурту. So during the period of Brahma Muhurta, Lord Madhav would rise and touch the water. Там написано, в период Брахма-мухурты Господь Мадхава просыпался и прикасался к воде. And with a clear mind, he would meditate on himself. И с ясным умом он медитировал на самого себя. Yes, because he is the self-luminous, unparalleled, infallible supreme truth. Поскольку он самосветящийся, не имеющий себе равных абсолютной истины. Yes. So even Krishna, he is following the rules for Brahma Muhurta, meditating on God. So he meditates on himself. Так что даже Кришна следует правилу Брахма-мухурты медитировать на Бога, и он медитирует на самого себя. Then Krishna, he will bathe in the sacred waters. He will dress in clean clothes and perform so many prescribed rituals. Затем Кришна омывался в освященной воде, надевал чистую одежду
и выполнял предписанные ритуалы. Then he would offer oblations to the sacred fire. And then silently he would chant Gayatri mantra. Затем он делал подношение священному огню и про себя повторял Гайатри мантру. Yes. But for Rukmini and the other queens, Brahma-mухурта is the worst time of the day. Но для Рукмини и других цариц Брахма-мухурта была самой худшей частью дня. Because that's the moment when they lose Krishna, when Krishna goes away from their room. Потому что в это время Кришна покидал их и уходил из их комнаты. Yes. So, of course, they are queens. They're not supposed to, wake up so early, and especially, see their husband, going out of the bed. So for them, Brahma-muhurta is a very painful moment of separation. Конечно, царицы, они не обязаны были вставать так рано, и поэтому для них этот период был очень болезненным, когда Кришна But вставал. but nevertheless, they are doing what everyone's supposed to do. That is to think about God, because they are only thinking about Krishna. Тем не менее, они делали то же самое, что и все остальные должны делать в это время, то есть они думали о Боге, то есть о Кришне. Yes. So now let us see what Chaitanya Mahaprabhu says about Brahma Muhurta. А теперь давайте посмотрим, что читание Махапрабху говорил о Брахма-мухурте. Yes. Of course, Mahaprabhu, he wakes up before Brahma Muhurta and he's always chanting. Конечно, Махапрабху просыпался всегда до Брахма-мухурты и воспевал святое имя. So Mahaprabhu says, Brahma Muhurte uthi Krishna smarana koro, ei matta koro Krishna nama sankirtan. Stand up during the Brahma Muhurta and remember Krishna. Chant the holy names in this manner. Он говорит, вставайте в Брахма-мухурту и памятуйте о Кришне, воспевая святое имя. Now let us see what my Gurudev says about Brahma Muhurta. Давайте посмотрим, что мой Гурудев говорил о Брахма-мухурте. Chant your japa rounds before sunrise. Krishna, he views himself at this time. Повторяйте свои круги до восхода солнца. В это время Кришна являет себя. During Brahma Muhurta, our minds and hearts become calm. Во время Брахма-мухурты наш ум и чувства успокаиваются. There is less anxiety at this time, and we have not yet heard any news from the world. В это время мы еще не слышим никаких новостей из этого мира, и наш ум спокоен. So Gurudev says, Krishna, he views himself during Brahma Muhurta time. То есть Гурудев говорит, что Кришна являет себя именно в Брахма-мухурту. So this is the best time to connect yourself with Krishna. Это самое лучшее время, как связать себя с Кришной. Yes, even if you go to the Catholic Christian tradition, in the Bible, it will also advise to pray during Brahma Muhurta time. Даже в католической традиции рекомендуется возносить молитвы в Брахма-мухурту. Yes. Then let's see what Srila Swami Prabhupada says about Brahma Muhurta. Давайте посмотрим, что с вами Прабхупада говорит о Брахма-мухурте. He says in the letter to Satswarupa in 1973 that during Brahma Muhurta, the practice of spiritual activities is recommended. Он пишет в письме Сатсварупе 1973 года, в период Брахма-мухурты рекомендуется заниматься духовной практикой. Yes. Spiritual activities performed early in the morning have a greater effect than at any other time of the day. Духовная деятельность, совершаемая в раннее утреннее время,
имеет гораздо больший эффект, чем совершаемое в любое другое время. The recitation of japa should be done during Brahma-muhurta with total concentration. Повторение джапы должно совершаться в брахма-мухурту с полной концентрацией. Focus completely on the sound vibration of the mantra. Сосредоточьтесь полностью на звуке мантры. Pronouncing each name distinctly, and gradually your recitation speed will naturally increase. Концентрируйтесь на святом имени, и постепенно скорость вашего повторения будет увеличиваться. Don't worry so much about reciting quickly. The most important thing is listening. Не концентрируйтесь на том, чтобы повторять быстро. Концентрируйтесь на том, чтобы четко слышать. Yes. So here Srila Prabhupada, he says that we have to chant during Brahma Muhurta with quality. Means we have to be able to hear very clear what we are speaking. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что мы должны повторять Брахма-мухурту, и мы должны слушать и ясно слышать, что мы произносим. Yes. So in his commentary of Bhagavatam, 3rd canto, 20:46, he says, the best time to chant japa is during Brahma Muhurta. В комментарии Шримад Бхагаватам, 3 песня, 20 глава, 46 стих говорится, что лучше всего повторять джапу в Брахма-мухурту. The best spiritual realizations come at this sacred hour of the morning. Самые глубокие духовные реализации приходят в это время дня. The best time to chant japa is between 4 and 6 in the morning. But if you can start earlier, it is even better, he says. Ам, э, э, Best time of the day to Самое, chant between 4 and 6? самое лучшее время дня для повторения это между 4 и 6 часами утра. И лучше просыпаться даже до этого времени. Yes. So he's advising to wake up before Brahma Muhurta time. То есть он рекомендует просыпаться до брахма-мухурты. Actually, most of our acharyas, they start chanting by 2 a.m. Большинство наших ачарьев начинали воспевать в 2 часа уже. Yes. Then he says, rising in Brahma Muhurta is the first principle of spiritual life. И дальше он говорит, что вставать в брахма-мухурту – это первый принцип духовной жизни. Even non-devotees know this. For the air is pure, the body is healthier, and the mind is clearer. Даже непреданные знают это, когда атмосфера спокойная, ум ясный и мысли чистые. Then what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says about Brahma Muhurta? А теперь что говорит Шрила Бхактисиданта Сарасвати о брахма-мухурте? Actually, he tells how his father, Srila Bhaktivinoda Thakur, he would wake up and chant during Brahma Muhurta. Он говорит о том, что его отец Шрила Бхактивинод Тхакур вставал и воспевал брахма-мухурту. He said, he slept almost nothing, he ate almost nothing, but chant the holy names like a lion roaring in the dawn heavens. Он пишет, что он почти не спал, почти ничего не ел, но он повторял так, как лев, as lion, Roaring as a lion in the dawn heavens. Dawn, in the dawn, in the before sunrise, right? In the dawn period, yes. he's comparing that as a heaven, like heaven. То есть он воспевал как лев вот в этот период, предрассветный период, который подобен райскому времени. Yes. So means Srila Bhaktivinoda Thakur, he's chanting loudly in the Brahma Muhurta time.
Это означает, что Шрила Бхактивинода Тхакур повторял громко Брахма-мухурту. Yes. And what he says about it? И что он говорит об этом? He says that true japa should be done in silence, in solitude at dawn. Он говорит, что джапу следует повторять в уединении, в тишине перед рассветом, на рассвете. Yes, only then holy name can truly enter the heart. Только тогда Святое Имя может по-настоящему проникнуть в сердце. The mind is most stable before sunrise. Ум наиболее устойчив перед восходом солнца. It is at this time that the sadhaka should chant japa and meditate on the leelas of Krishna. В это время садака должен повторять джапу и медитировать на лилы Кришны. Yes. So we see here many good advices for our japa. Итак, мы видим здесь много хороших советов для нашей джапы. It must be during Brahma-muhurta time. Что это надо делать в Брахма-мухурту. Of course, not only in that period, because it's only 48 minutes, and we not chant only 48 minutes. We chant at least 2 hours before sunrise. Потому что Брахма-мухурт, конечно, мы повторяем не только во время Брахма-мухурта, потому что это всего 48 минут, а мы повторяем больше, чем 48 минут, ну, как минимум 2 часа. Yes. From 3 to 5, this is the best. Самое лучшее это с 3 до 5 повторить. Yes. And then after you can do Mangalarati. А затем проводить Мангаларати. But in some places Mangalarati is around 4 also. So no problem. After Mangalarati, you can continue chanting for 1 hour more. В некоторых местах Мангаларати в 4 часа проходит, но вы можете тогда после Мангаларати продолжить еще час повторить. Yes. And then comes Guru Ashtakam, because before Mangalarati we have to sing Guru Ashtakam, right? И далее идет Гурваштака, потому что перед Мангаларати вы должны петь Гурваштаку. And Guru Ashtakam itself, it is said, Srimad Guru Ashtakam etaducher brahme muhurte patati prayatna. Yastena vrindavan nata sakshat sevaiva labhya janasumta eva. Means that person who will sing the glories of Gurudev in the Brahma Muhurta, he will achieve direct service to Krishna. И в последней шлоке Гурваштаки говорится, что тот, кто прославляет Гурудева во время Брахма-мухурты, он обретает непосредственное служение Кришне. So Brahma Muhurta is not only time for chanting japa, Brahma Muhurta is also time for worshipping Guru and Krishna. Поэтому Брахма-мухурта – это не только время повторения джапы, но также время поклонения Гуру и Кришне. Yeah, therefore our acharyas, they have designed our morning sadhana exactly to have these benefits. И поэтому наши ачарьи, они утреннюю садхану так распланировали, чтобы воспользоваться этим временем. Yes. So therefore we chant japa before Mangalarati, then we do Guru Ashtakam, Mangalarati, and then again we chant more japa. Поэтому мы повторяем джапу, потом проводим Мангаларати, Гурваштаку, и затем дальше повторяем джапу. Yes. And then we have the beautiful Mangalarati song composed by Parangurudev, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, that you give us the full meditation on Nishanta Lila. И затем мы поем песню Мангаларати, составленную Парам Гурудевом, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджем, в которой описывается Нишанта Лила. Yes, because Srila Bhaktivinoda Thakur said that we have to meditate on Krishna's Leelas at that time. And that time of the day, this is called Nishanta Lila. И Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, что в это время мы должны медитировать на игре Кришны. И в это время дня происходит как раз Нишанта Лила. Yes. So during Nishanta Lila, what is happening? Krishna, he is sleeping. And then he has to be awakened
to go home. And Radharani also, she has to awake and go home. Means Radha Krishna is sleeping together, and they have to wake up to go home. Что происходит в Нишанталилу? Радха и Кришна спят вместе, и они в это время должны проснуться и идти домой. Yes. So therefore, we have this complete sadhana in the morning. Very important. Поэтому у нас утром очень полноценная садхана, и это очень важная часть. So if you wake up at that time, if you perform this sadhana, your whole day is going to be positive. Если вы просыпаетесь в это время, совершаете садхану, весь ваш день будет позитивным It's going to be very auspicious. и очень благоприятным. And even if you are very busy, during the day with so many things, that short sadhana you did in the morning, it is enough. It is enough to make you advance so much. И даже если в течение дня вы будете очень заняты, это небольшое время, которое вы посвятили садхане утром, оно очень сильно вам поможет продвигаться. Yes. So I want to inspire all of you, those who are not yet waking up in the morning, Brahma-mухурта time, should wake up and chant your japa and do your sadhana very nicely. Поэтому я хочу вдохновить тех, кто еще это не делает, просыпаться рано утром в Брахма-мухурту и совершать свою садхану и джапу в это время. Yes.